തത്സമയം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം നീട്ടാതെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഇതിന്റെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ സുധാകരനെ യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിന്റെ വിശിഷ്ടാതിയായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA വി ചന്ദ്രശേഖരൻ, അതുപോലെ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ KV സുജാത, അതുപോലെ ഡോക്ടർ കാതമാങ്ങാൻ അഭിതാജി, ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഹാർദവമായി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. പിന്നീട് I have to welcome today's chief guest, and I should do that in a language which he understands. So I speak a few words in English. Dr. Prabhakar is already a known person in India, and just known, he is also a controversial person in India for the time being. He belongs to Hyderabad. He actually hails from a communist family. His father was active in the communist movement, mother was also active in the communist movement, and during the Calcutta thesis, shoot at sight order was issued in the name of his father. So he hails from such a family. Then later on, after he protested against Calcutta thesis, resigned from the Communist Party in 1952 and joined Congress, became a Congress MLA, minister. His mother also became MLA in Andhra Pradesh. So that is the family stature he hails from. Dr. Prabhakar did his MA and MPhil in JNU. Subsequently, he went to England, did his PhD in economics from the celebrated London School of Economics. So that is the academic stature of Parakala Prabhakar. And the recent book he published, he is an author, he is a public speaker, a public intellectual in fact. And the recent book which has been published, that is The Crooked Timber of New India. അതിന്റെ മലയാളമാണ് ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആരൂഢം വളഞ്ഞ നവ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മോന്തായം വളഞ്ഞാൽ 64 വളയുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മോന്തായ ഇവിടെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നേരെയാക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ റിപ്പബ്ലിക് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്തത്. അതിൽ ഒരു ഇത് ചന്ദ്രേട്ട ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോളാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞവർക്ക് ഞാനത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പുസ്തകം. അപ്പൊ എന്നെ വല്ലാണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 6 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. ഈ 6 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 18,500 ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെയും 2014 മുമ്പ് വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ 2021 നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം, റെഡ് ഫോർട്ടിന്റെ റാംപാർട്ട് സുപ്രം റെഡ് ഫോർട്ട്, അതാണല്ലോ ഡെലിവർ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മെസ്സേജ്. അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ 6 ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളും വൈദ്യുതീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു 10,000 കിലോമീറ്റർ റിലേ റേസ് ആലോചിക്കുക. ആ 10,000 കിലോമീറ്ററിൽ 97% ഓടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 100 മീറ്റർ ഒരാൾ ഓടുന്നു. എന്നിട്ട് ആ 100 മീറ്റർ ഓടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾ അവസാനം പറയുന്നു, ഞാനിതാ റിലേ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് മോഡിയുടെ ഈ ക്ലെയിം. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ട്രോൾ ആർമി, സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ട്രോൾ ആർമി, അതായത് ഇന്നത്തെ വാട്സാപ്പും മറ്റേ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രോൾ ആർമി നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്രചരണങ്ങൾ, ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ഗാന്ധി അടുത്ത ലക്ഷ്യമാണ്, ഇനി ഇപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെഹ്റുവിനെയാണ്, അബുൽ കലാം ആസാദിനെ പോലുള്ള വലിയ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെയാണ്, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെയും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ അവർ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഇന്ത്യ മൊത്തമായി ചരിത്രം വളച്ചൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഭീകരമായ കാഴ്ചയാണ് ആരൂഢം വളഞ്ഞ ഇന്ത്യ, നവ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പുസ്തകം വരച്ചു കാട്ടും. അത് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്, അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല. ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി കെ സുധാകരനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാടി അടിച്ച് ആദരിച്ചതിന് ശേഷം MLA പോകാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ടേക്ക് ഓൺ. വേദിയിലെ
ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സമയം കുറവ് കാരണമാണ് എല്ലാവരെയും അഡ്രസ് ചെയ്യുക. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർമ്മ വരികയാണ്. This is a tryst with destiny. വിധിയുമായുള്ള ഒരു സന്ധി ചേരലാണ്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകരേണ്ട രാജ്യമാണ് ഭാരതം. ചിരപുരാതനമായി ഭാരതത്തിന്റെ ദൗത്യം അതായി ഇരുളിലാണ്ട ലോകത്തിന്, അന്ധകാരത്തിലാണ്ട ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്ന രാജ്യമാണ്, അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന രാജ്യമാണ് ഭാരതം. അനസ്യൂതമായ ഒരു പ്രവാഹം പോലെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുതൽ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഭാരതം. വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷതം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. ജനിച്ച മണ്ണിൽ നിർഭയമായി ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ദൈവദത്തമാണ്, പ്രകൃതിദത്തമാണ്, ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിപാലിക്കാനും പരിരക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മെ ആശങ്കാകുലരാക്കുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെയും ചിന്തിക്കുന്നവരെയും പത്രക്കാരെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം കൂപ്പുകുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തിയും അതുപോലെ മറ്റൊരുപാട് എഴുത്തുകാരും ചിന്തകന്മാരെയും കാലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ നടമാടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. നമുക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം, നാളിതുവരെ നിലനിർത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ധർമ്മയത്നമാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ന് ചിന്തിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ ഭീഷണിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നുകൂടി പൗരന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മതേതര ഫോറം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും ആദ്യ പ്രഭാഷണത്തിനും അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള പ്രഭാകർ ജി അവർക്ക് തന്നെ ലഭിച്ചു എന്നത് വളരെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. സുദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. MLAക്ക് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തുന്നതിന് ബഹുമാന്യനായ MLA ചന്ദ്രശേഖരൻ MLA അവരുടെ വിനയപുരസരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അധികം വൃത്തിയാക്കണ്ടേ?
അദ്ദേഹത്തിനൊരു മൊമെന്റോ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ അജയ്കുമാർ കോടത്ത് നൽകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ. അദ്ദേഹം വേറെ മൊമെന്റ് ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബുക്സ് മാത്രമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ യTHE സുധാകരൻ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഏറെ പ്രശസ്തനായ രാജ്യാന്തര രംഗത്തുള്ള പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ള വലിയ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ പരകാല പ്രഭാകർ, അതുപോലെ ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ അജയ്കുമാർ കോടു, ഡോക്ടർ ടി.വി. രാജേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ വലിയ സുഹൃത്തും നമ്മുടെ പഴയ വൈസ് ചാൻസലറും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഖാദർ മാമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യക്ഷതയുടെ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞാനൊരു വലിയ സമയം ചെലവഴിക്കാനില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നേരിട്ടത്. വളരെ സന്തോഷമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ഒരു അവസരമുണ്ടായത് തന്നെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതിപ്രശസ്തനായ രാജ്യത്തും രാജ്യാന്തര രംഗത്തുമൊക്കെ തന്നെ പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം, അതാണ് ഡോക്ടർ പരകാല പ്രഭാകരൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങ്, അദ്ദേഹം എഴുതിയ വളരെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം, അതിന്റെ പ്രകാശനം, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം, ഇതൊക്കെ ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ എന്താണ് പറയുക, വളരെ വിനയത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏറെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി ഒരു തരത്തിലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള എളിമയോടെ പറയുന്നു നിൽക്കുന്ന എന്നെ അതിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുകൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങ് എന്തു തന്നെയായാലും അതിനാവശ്യമായ സമയമെടുത്ത് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ അതിനിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായി വ്യാപകമില്ലാതെ യാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമെല്ലാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ഖാൻ രാജേന്ദ്രന്റെ നിര്യാണത്വമുണ്ടായി. സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളുടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരു ഉദ്ഘാടന പുസ്തകവും പ്രകാശന ചടങ്ങും ഒക്കെ നടത്താൻ. ഞാൻ അജയനുമായി നേരത്തെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയും പുസ്തകം എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഞാൻ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ 2-3 ദിവസത്തെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ടാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചോ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും എല്ലാം എന്തോ വരളി പീഡിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ പുസ്തകത്തെ തുടർന്നുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു. ഒന്നാം പറഞ്ഞാൽ 64 മലയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതിനെ വളരെ കൃത്യമായി ആരൂഢം വളഞ്ഞ നവ ഇന്ത്യ എന്ന രീതിയിൽ മലയാളത്തിന്റെ വിവർത്തനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന അത്യന്തം ആപൽക്കരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണകൂടത്തെ ആകെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
ഭരണാധികാരി ഒറ്റയ്ക്കങ്ങ് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ച് അത് വരുത്തി വെക്കുന്ന ദൂരവ്യാപകമായ അപകടം ഈ രാജ്യം നേരിടേണ്ടി വരും എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ സൂചനകൾ തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പോക്ക് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ സെക്യുലർ ഫോറം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചതിനെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്താനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടത്താനും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അതിൽ ആദ്യാവസാനം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള പ്രയാസം എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് അടുത്ത യോഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ എളിയവനായ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ചുമതല നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവും അദ്ദേഹം ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്ന പ്രഭാഷണവും ഈ നാടിന് തന്നെ ഒരു പുതിയ ഉണർവുണ്ടാക്കാൻ സഹായകരമായി മാറും എന്ന പ്രത്യാശയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ ചടങ്ങിന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഔപചാരികമായി ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ കെ സുധാകരൻ അവർ, അതുപോലെ വേദിയിൽ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ അവർ, മറ്റ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ പരകാല പ്രഭാകർ, മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചന്ദ്രേട്ടൻ പങ്കെടുക്കുന്ന അടുത്ത പരിപാടിക്കകത്ത് എനിക്കും പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട 2 ദിവസമാണ് കാലത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഇന്നിപ്പോ കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ AK ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഒരു സെക്യുലറിസത്തിനെ അത് അപകടാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു സെക്യുലർ ഫോറം രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം അപ്പോ ഇരുന്നപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ നേരത്തെ ഈ പുസ്തകം കിട്ടുമോന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു. നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഭാഗം കണ്ടു. അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നാമത്തെ വരി തന്നെ മാനുവൽ കാന്തിന്റെ ഒരു വരി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ വളഞ്ഞ തടിയിൽ നിന്ന് നേരായ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ വളഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ സൃഷ്ടാക്കൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഭരണഘടന ഏറ്റവും നല്ല ഭരണഘടനയാണ്, പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും മോശമാക്കി തീർക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയും. ഏറ്റവും മോശമായ ഭരണാധികാരികൾ ഇത് അവർ വിചാരിച്ചാൽ ഇതിനെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ആ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് ഈ പുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതിനകത്ത് മറിച്ചു നോക്കിയത് കോവിഡിന്റെ സമയത്തുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, COVID-19 സാഹചര്യത്തില് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കേരളത്തിനകത്ത് സാധാരണക്കാരന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണാധികാരികൾ ഇടപെട്ടു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും അവിടെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒരു സാഹചര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത്ര ശക്തമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് 85% വരുന്ന കറൻസി ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിരോധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തലാക്കിയ, അതുപോലെ തന്നെ 10,000 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് പ്രതിമകളടക്കം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്കോ സാധാരണക്കാർക്കോ ആത്മവിശ്വാസം നൽകാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള സത്യമടക്കം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ ഞാൻ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരിനും അതുപോലെ വാക്കുകൾക്കും നേര് പറയുന്ന നാക്കിനും വാക്കുകൾക്കും ഒക്കെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്താണ് സെക്യുലർ ഫോറം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു പുസ്തകം
എല്ലാവരും തന്നെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും ഈ ഒരു സെക്കുലർ ഫോറത്തിന്റെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഈ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിലുമുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. മന്ത്രി CPIയുടെ നേതാവുമായ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാനൻ രാജേന്ദ്രന്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ കാനിമാട് നാരായണന്റെയും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന സഖാവ് കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ ആകസ്മികമായ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ഈ യോഗം അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അനുശോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തലമുതിർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും ജില്ലയിലെ ഉന്നത ശീർഷനായ തൊഴിലാളി നേതാവുമായിരുന്ന സഖാവ് A.K. നാരായണന്റെ നിര്യാണത്തിലും യോഗം അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അനുശോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രമേയം കൂടി ഇവിടെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഖാസയിലെ മനുഷ്യക്കുരുതി സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന അധിനിവേശവും വംശഹത്യയും ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ പൈശാചിക നീക്കങ്ങളെ യോഗം അപലപിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഈ സമ്മേളനം ഐക്യദാർഢ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബഹുമാന ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുക. Most of you remember that not very long ago, just 10, 15, 20 years ago, every political party in this country used to say they were secular, including the BJP. BJP leaders used to tell us that they were also secular, but not like this Communists and Congress. They were genuinely secular. Communists and Congress were pseudo-secular. You remember? Today, every political party, with a few exceptions, are saying they were also Hindu, but not like BJP. Previously, BJP used to say they were also secular, but not like others. Today, every party is saying they are Hindu, but not like them. Just see the shift. Today, nobody talks about secularism except us.
People have forgotten what secularism is. So much so that the political discourse in this country is such that everybody is saying, I'm also Hindu, I'm also Hindu. I go to temple. I also observe fast. People are writing books. Why I am a Hindu? What kind of Hindu I am? Secularism is gone. For 70 years, 65 years, everybody was a proud secularist. Today, everybody is trying to be a proud Hindu. This is not a small development. This is a very important development. It took time, but it happened. Today, BJP says that they are the largest political party in the country. They also say that they are the largest political party in the world in terms of funds, in terms of number of members, and other things. Today, this is the first time that we see a government at the center in which not a single member belonging to the largest minority of this country is present in the Council of Ministers. First time. And the ruling party has no member in their Lok Sabha parliamentary party. Not a single member belonging to the largest minority of this country is there in their Rajya Sabha parliamentary. And the largest state of this country, Uttar Pradesh, not a single member belonging to the largest minority is found in their legislature. The same thing in Gujarat. The same thing when they were in the government in Karnataka. Not a single member. Not a single MLA belonging to the largest minority of our country finds a place in the Council of Ministers, in the Cabinet, in the Lok Sabha parliamentary party, in the Rajya Sabha parliamentary party, in Uttar Pradesh legislature party, in Gujarat legislature party, and in Karnataka legislature party. And in Karnataka, Gujarat and Uttar Pradesh, not only that there is no MLA, but not a single person belonging to the largest minority of this country was even given a ticket. Sometime back, Lal Krishna Advani used to say that the way to deal with the Muslim minority, there are three options. One is tiraskar, to reject. The second is puraskar, to honor them, or what they call to appease them. The third option is
talks about is samskar through parishkar, or parishkar through samskar. That you solve the problem. And he goes on to say, he used to say, he wrote it in his autobiography also, that because it is the largest minority in the country, you can't simply tiraskar, you can't reject them. At the same time, you should not appease them. So the best option for India to deal with Muslims is to slowly reform them. And that is how you solve the issue of minority. That used to be their formulation. But today, the BJP, the ruling party, the government in Delhi, has chosen the first option of tiraskar. I told you, there is no member in the cabinet, there is no member in the council of ministers, there is no MLA in largest state, in Gujarat, in Karnataka. Not only there is no MLA, not a ticket is given. So this brings us to the third stage, is with you, without you, in spite of you. We'll go with you for some time. They went with you for some time. Without you, now they're free. But they have also progressed to the third one, in spite of you. Even if you go on and on against us, still we will rule. With you we will rule. Without you we will rule. In spite of you also we will rule. You can't do anything. This brings us to the fourth point. The fourth point is to come to power. We needed you. So we used to have Sikandar as the vice president for eternity. As long as he lived, he used to be vice president. Whether he had any say in the party or not is a different thing, but he used to be shown, look, we also have Muslims. Remember, sir? So we needed, they needed. Today, by winning Uttar Pradesh, by winning Gujarat, they proved that they could come to power with us. And now a stage has come. With you, without you, in spite of you, even if you oppose us, we are going to be in power. That is the stage where Indian secularism is under the present. This is the stage India is in. India as we knew, India as a secular country, a democratic country, a country that respected diversity, a country that respected every way of life, every language, every religion, every region, every state is slowly and slowly under our eyes is disappearing. Because it is disappearing slowly, we do not notice it. There is a small anecdote which is told to
management students. You put normal room temperature on a stove and put a frog in it. It happily swims. Then you light the stove. Slowly the water gets hot. Slowly. So after 2 minutes the frog feels a bit warm. It's nice. After 3 minutes it's slightly warmer. It's also fine. It's good. After some time it's hot. Then the frog looks here and there. It's slightly hot at some point. And then the thing boils. It dies. But it doesn't realize when it is happening, it doesn't realize. But if you put a frog in a hot water, it will jump out. So when anything happens slowly and steadily, we don't realize. Things are happening slowly and steadily. One after the other, one after the other. Therefore, we don't realize. We think it's nice, it's warm, it's good, it's comfortable. We have to realize that things are getting hotter and hotter. We will be cooked in it. Will burn in it. We had a long freedom movement. Many people here have fathers and grandfathers and uncles who fought for the freedom of the country. They went to jails. My father went to jail when he was just 18. Today, we are living in a new India where people, organizations, political platforms or social platforms whose members have not taken even the slightest part in the long struggle for India's freedom, are claiming to be patriotic. They say they are patriots. And a lot of the people in the country are willing to believe that they are patriots. Whatever it is, these people are patriots, not patriots. They have not done anything during the more than 100-year-old freedom movement in this country. They have no contribution. How can they claim to be patriots? But they are claiming to be patriotic. This is another feature of New India. We are living through this. Slowly and slowly, the virus of communalism is infecting everybody in some way or the other. Siddhartha-ji, give me an opportunity to narrate one personal experience. One day, I was going in a Ola taxi, Ola Uber. We also have it. Normally, when I get into a car, a taxi, I ask the driver, what's your name? How old are you? Where did you come from? Are you married?
combination. I normally try to get to know the person. This is my habit. And after the first, question and answer, getting to know him, then I look at my mails and things like that in work when the car goes. And all these people, and this man told me, this boy told me that he is about 24 or 25, and his name was Mohan. He came from the Rayalaseema area of Andhra Pradesh. And these drivers, because they do not know Hyderabad city, they've learned, they've come to Hyderabad in search of job. Because they don't know the streets, the routes, they depend on Google Maps. And Google Maps, Sudhakarji, in the name of taking you by the shortest route, by the quickest possible, it takes you to small lanes. So when I was sitting in the back seat and I was working, and I saw the car was going very slowly. And when I looked up, I saw the lane was very narrow lane, and people are walking on the road. See, as it is in India, we don't have many pavements and footpaths on the roads. Even when you have pavement and footpath, people don't use those pavements and footpaths for walking. They do so many other things on the footpath. So there were people walking on the road. The car was going slow. And this boy, he turns back to me and says, "Sir, see these Muslim fellows, they're all walking on the road. They're not allowing the car to go." Sir, I want you to reflect on this. Where did he get this idea to say? See, even if they're Christians or Sikhs or Hindus or anybody, there is no pavement, where will they walk? It's a small road. They will walk. But this fellow connected people walking on the road, not allowing the car to go, to a religion. Unknowingly. And he is not a member of an RSS or BJP or anything like that. He's just a normal boy. And he does not also come from a region which is, which had seen communal clashes and things like that. That is also not there. In Rayalaseema, there is absolutely no problem of that. So where did this boy pick up that thought? That is why I say slow death of secularism is happening without you knowing. Today, there are people who would say, what is wrong? This is Hindu country. It is a Hindu country. What is wrong? Why should Hindus have everything? And 10, 15 years ago, even if anybody had that kind of an idea also, they were not bold to say it out loud. They used to secretly have that thought. But they knew the society would not accept it if they talked about it. They will be looked down upon. What are you talking? This country is not like that. People would have said that. But today, they are bold. They have the audacity, they have the courage to say that, to make films on it, to write about it, to talk about it, to write poetry about it, to contest elections on that platform, and to win. It is there in Mohan, who is a driver. It is there in a Supreme Court judge.
is not small, and it has not happened overnight. It has happened slowly and slowly and slowly. It has happened in Parliament, it has happened in Cabinet, it has happened in Council of Ministers, it is happening one after the other in the assemblies. So if this is not checked, this is not stopped, if this is not stopped, you can imagine what could happen in the next 15 years, 20 years, 25 years, 30 years. This is the most crucial phase for India. You know, you all know that Indian economy is predominantly dependent on agriculture. Directly, indirectly, that is the sector which provides for a lot of employment even today. There were 3 farm laws related to agriculture. The 3 laws were made. How were they made? The Lok Sabha which passed these 3 laws did not discuss these 3 laws even for 5 minutes. Not even 5 minutes of discussion. They just passed. And there was agitation. A lot of people objected to that. Farmers in Punjab, Haryana, northern Uttar Pradesh, they were all agitated for a long time. But the government said, no, these are important, these are very necessary laws, they have to be made, and they are so necessary, it's so beneficial to the farmer, that a farmer is not at a loss at all. The farmer, even if he is sitting in, say, Kasaragod, he can sell his produce in Peru and Brazil and UK, Canada and New Zealand. That kind of a freedom is giving. Okay, there was a debate, but you did not want those things to be discussed in Parliament. But you thought it is necessary move. All right. There was agitation. And when the agitation was going on, the government and the ruling party ministers and all